出去玩就同城，玩到哪儿省到哪儿。同城旅行邀您收看高光时刻。它是一把锁。锁什么？锁死人类的科学。阳光番茄酸甜鲜浓，康师傅番茄鸡蛋牛肉面邀您观看《三体》，让智慧为你闪烁。埃特问界新能源汽车邀您观看《三体》。现有纳米材料，如果按这个计划，2根细丝之间的间距最少要50厘米。也就是说，这船得在白天过运河。Why exactly？ 夜里船上的人得睡觉啊，他躺下或者趴下，那50厘米空档太大了。白天不管他是站着还是蹲着还是坐着，那也都够了吧？啊？あなたは本当にデビルだな。Another thing, with 50 160-meter nanofilaments running across the entire river, it's now 50 centimeters apart. How do we ensure the safety of other ships? 所以我建议，每一根纳米丝在岸上连接一段普通的钢丝，每一根柱子的一端和活动的铰节连接，这样纳米丝可以通过坠在上面的重物沉入到河底。当审判日之前最后一艘船通过之后，我们收回钢丝，这样我们再把纳米丝和柱子进行连接固定，最后把柱子理走。Good。 Я не ожидал, что ничего на нет хорошо разбираются. Мы могут сыграть такую большую роль в бою. Я говорил, это достойно. Officer, the best of honors. All yours. Thank you。那审判日号经过盖拉德水道，大概还需要多久？根据我们的计算，如果审判日号按照现在的速度行驶的话，大概需要96个小时。这也就是我们的准备时间了。各位，人类同舟共济的时刻到了。现在我分配一下下一步的行动安排。首先，如果没有异议的话，亚洲战区作为这次行动的总指挥，进行全面的调度。欧洲战区主要负责盖拉德水道两侧的冲突线。行动完成以后，全球联合作战中心负责搜索工作。前线由斯坦顿上校指挥。大洋洲战区主要负责善后工作，包括后续船只的通行、防灾救援、普通民众迁徙等等，保证不影响巴拿马运河周围群众的正常生活。王教授，您和您的纳米中心将全权负责这次行动的技术支持。我们把这次行动命名为“古筝行动”。我宣布，古筝行动正式开始。
Colonel. Welcome. Nice to see you again. So, where's your partner, Mr. Shi? Not coming? Yeah, General Chang says they need him more like that. Oh. My partner fight. This is for you. Chinese flavor. Thank you for me. Welcome. Material growth. Report the situation of Silver material. Magnificent, isn't it? They're executing your plan. All right. Final mark. Ready for the commander. Copy that. How about medical supplies? To be honest, Deacon, I have a question. This operation will affect the innocent. Crew on the Judgment Day, we might know nothing about the ship. We've done our investigation of the crew. The results are rather surprising. They are the worst criminals in the world. Terrorists, serial killers, pirates, murderers, and including an old friend. Old friend? I commanded an anti-terrorism action when I was in the Marines. We got a dozen of them. Enzo was one of them. He escaped prison, and afterwards, he snuck around my home for a month. Got in when my wife was out. He killed my youngest son. Slit him from throat to belly and hitched him on the front gate. He left a note. Said it was for my salvation. He was 7 years old. Only 7 years old. Sorry. Do you have any children? Yes. A girl is 7. I bet you she's smarter than you. I don't know how or why the ETI put together this criminal crew, but without a doubt, it's the devil's cage. What a pity I can't look him in the eye as we take this ship out. Why did you kill him? Because I love the feeling of my knife sliding into someone's throat and cut them a bit. And it's even better when the knife is sharp. I'm asking you, why did you kill him? We wanted to go Azor. That would have exposed us. We already had permission to enter the canal. I won't say this again. He was going to expose us. I have been slaving away to keep us all alive. Tell me, do you want to die? Huh? Besides, it's been quite long up here. It is about time to have some meat. His death is for your salvation. The Atlantic and the Pacific. Two great oceans meeting at the Gaylord Cut. What a magnificent display of human intelligence. Let's not get too cocky. Human intelligence is exactly what's under threat. The Judgment Day has ended our surveillance. Action groups in place. All stand by. First, Your Eminence, everybody's gone crazy.
killing each other every day. I saw them throw the corpses of our comrades overboard into the sea like they were trash. This is human. These people, they don't deserve to be serving on the Judgment Day. That's what human nature is. You should have known this very well. Think about it. What's the difference between you and them, in a sense? That's what human nature is. 听说你有情况？在哪儿认识的？牵手呗。身高183，高级软件工程师，全球料理研习师，徒步冒险爱好者。牵手。现在年轻人找对象、谈恋爱，基本上就用牵手。他必须得扫脸实名认证，而且推荐的人特准，特能 get 到我的点。见了面发现比我想象的还要好。你们都奔现成功了？对啊，而且相当优质。那必须的。那我也下一个。信息看完了吗？看着呢，看着呢。资料好看吗？好看。谈恋爱就用牵手。Money through Grove? How's the channel? There's a cargo ship going through the channel. Two more waiting. Where is Judgment Day? Estimation to enter the channel around 2 hours. Operation Gojan is about to start. Professor, have you ever been to the Panama Canal before? Yeah. I was there in 1990. While it was the most impressive experience for me. Except for playing Jackson's Rock Down sound, no way to run in front of the embassy. That was my idea. The name of this operation, Gujang, it's an instrument? Yeah, it's a Chinese traditional instrument. Confirm everything is in order. Confirm everything is in order. The Zither is ready for sinking. The Zither is ready for sinking. What does it look like? It's a rectangular wooden base with many strings and pillars. One pillar or one note. The Zither is sinking. The Zither is sinking. Operation Gujang. An apt description. Zither is set. Zither is set. Confirm. Everything is in order. Everything is in order. A cruiser is passing the Zither. A cruiser is passing the Zither. Repeat. A cruiser is passing the Zither. Repeat. A cruiser is passing the Zither. More ships have left the operation area. There are no more ships in front of the target. Raise the Zither. Raise the Zither. Raise the Zither.
Don't worry, Professor. They know what they're doing. Your nanofilaments are really miraculous. Looks like nothing's there, but there's a deadly trap in place. Target has got 4 kilometers. Target has got 4 kilometers. Second time I came to Panama was in 1999 for the handover of the canal to Panama. Oddly, when we got to the authorities' building, the Stars and Stripes was already down. Seems as though the US government had requested that the flag be lowered the day before to avoid embarrassment in front of the people. Back then, I thought I was witnessing history. Now it's just a drop in the ocean. Target is 3 kilometers from the Caesar. Target is 3 kilometers from the Caesar. Judgment Day will appear there. Ever since I knew this spaceship was coming, it's like I've had amnesia. Can't remember a thing from the past. All the wars I've been in, everything I've done, seems so insignificant. Yeah, insignificant. Target is 2 kilometers from the Caesar. Target is 2 kilometers from the Caesar. After becoming aware of this, every single human being becomes something different. Imagine if thousands of years ago we had known that an alien fleet was going to invade. What would have become of civilization? Professor, can you imagine? No, I can't. Target is 1.5 kilometers from the Caesar. Target is 1.5 kilometers from the Caesar. I think you're going to be the Gaylord of the new era. We're looking forward to your canal being built. The Count is our canal. Your space elevator is a canal, just as this canal connects 2 oceans. Your canal will connect Earth and space. Target is 1 kilometer from the Caesar. Target is 1 kilometer from the Caesar. It's here. Running route Judgment Day until now, from Canton Lake to Gator. 700 meters to Caesar. 700 meters to Caesar. Enter Gaylord channel. Enter Gaylord channel.
now. You're into a 20-second countdown. Professor, don't worry. It's gonna be okay. Countdown begins. 20, 19, 18, 17.
has been cut to pieces. There's fire on ship. Oceania sector has already started after work, waiting for Colonel Stanton's order. We will start searching for Trisolaris civilization info. Professor Wang, one day I want to hear a real Gujeng performance. Proceed. Find the target!
你了解三体文明吗？不了解。我们了解的信息很有限。事实上，三体文明真实和详细的面貌，除了伊文斯那些截留三体信息的降临派的核心人员，谁都不清楚。那你为什么对三体抱有那样的期望啊？认为他们能够改造和完善人类社会吗？如果他们能够穿越星际，来到我们的世界，说明他们的科学已经发展到了相当的高度。一个科学如此昌明的社会，必然拥有更高的文明和道德水准。你觉得你这个结论科学吗？叶老师啊，我们已经得到了被降临派截留的全部三体信息。伊文斯怎么样了？死了。信息很多吗？很多，大约28个 G。这不可能。星际间超远程通讯的效率很低，怎么可能传递这么大的信息量？开始我也这么认为，但是事实超乎我们的想象。您知道《三体》游戏28个 G 里有一个游戏客户端，就像我们之前关停的服务器的游戏一样，都是 ETO 根据人类的想象制作出来的。我听说那资料里面连三体人长什么样都没有记录。常将军，我有一个请求。作战书信的人都进去了吧？进去了。老常希望像你这样的科学家都进去能玩玩，或许会有更多的发现。如果我们这场对抗三体人的战争赢了，那你就是英雄，名副其实的英雄。一个玩游戏的英雄。我原来啊一直以为打游戏那就不是正经事儿，不务正业。行了，进去还是老规矩啊，尽快会合。好。这里边有很多监听和发射的装置，应该是三体世界的天文观测站。可是操作这样一个观测站，应该需要几十个人，这里怎么一个人都没有？会不会突然又发生了乱纪元？所有人都已经脱水了。监听站采用的全部都是恒温材料，且能保证生活供给，不需要脱水。而且几十个人运作一个监听站，你说的是几百年前的事了。嘿，咦，这三体人啊，这应该是 ETO 想象中的三体人。他好像套了一个外壳。对，应该是根据一些资料，他们推测出来的。你是监听员吗？是的，像这样的监听站在三体世界中有几千个，他们全神贯注地聆听着宇宙间可能存在的智慧文明的信息。几千个？像叶文洁这样的科学家，他们这儿有几千个。我们并不是科学家，只是监听员。监听员是一个卑微的职业，与科学家截然不同。我们不过是守着监控屏，生活在黑
黑暗中。看到外面的荒漠了吗？荒凉寂寥，长得令人无法忍受。如果可以，我真想关掉这个屏幕。识别度是10，这就意味着接收到的信息包含着字义解系统。向收到该信息的世界致以美好的祝福。通过以下信息，你们将对地球文明有一个基本的了解。人类经过漫长的劳动和创造，建立了灿烂的文明，涌现出丰富多彩的文化，并初步了解了自然界和人类社会。我知道这条信息，它发送自地球的1971年，传输过来是4光年，那现在就是我们地球的1975年。是，有一个世界，只有一个太阳，永远处于恒纪元。在那风调雨顺的天堂里诞生了人类文明，这一切不是梦。这条信息有没有可能隐蔽起来？分布在世界各处有几千个监听站，他们也都收到了这条三体文明期待了1万年的信息。现在政府一定会向那个遥远的世界发出信息，引诱他们回答。信息也许已经发出，也许还没有。如果是后者，我这卑微的生命终于可以燃烧一次了。这个世界收到了你们的信息。我是这个世界的一个和平主义者，我首先收到信息，是你们文明的幸运。警告你们不要回答，不要回答，不要回答！你们的方向上有1000万颗恒星，只要不回答，这个世界就无法定位发射源。如果回答了，发射源将被定位，你们的文明将遭到入侵，你们的世界将被占领。不要回答，不要回答，不要回答！应该就是向地球发出警告的那个监听员，只要不回答，地球的位置就没有办法被三体锁定。他背叛了三体，为什么？三体人的寿命一般在70至80万个三体时，而我们仅只剩10万个三体时。如今，三体世界已经不再需要大范围的监听，正在7绝后，这种落后的监听站点就会被裁减。这强制脱水后被焚烧掉的命运，我这一生所拥有的，只有监听站这个小小空间中无尽的孤独。即使是在梦中，我也不想失去那个遥远的天堂。为此，我愿意接受审判。你为什么这么做？为了不虚度一生，你发出的警告信息很有可能使三体文明失去一次生存的机会，但是给了地球文明生存的机会。是什么让你产生了背叛的念头？如今的三体文明对生存空间的占有欲，如同一个无比饥饿的人对食物的欲望一样，强烈而无止境。他根本不可能与地球人一起分享那个世界。只能毫不犹豫地毁灭地球文明，完全占有那个行星系的生存空间。我说的对吗？对，消灭地球文明还有另一个理由，他们也是好战的种族，太危险。当我们与其共存于一个世界时，他们在技术上将学得很快。这样下去，2个文明都无法生存。我们已经确定的政策是，三体舰队占领太阳系和地球后，地球人完全可以像以前那样生活。只有一件事是被永远禁止的：生命。那就是意味着毁灭。你想当地球的救世主，却对自己的文明没有一点责任感。元首，请看看我们的生活。一切都是为了文明的生存。三体社会处于极端的专制之中，法律只有2档：有罪处死，无罪释放。一切可能导致脆弱的精神都是邪恶的。文学、艺术，甚至连爱情也不能倾诉。元首，这样的生活有意义吗？你向往的那种文明
在三体世界也存在过，但是在所有三体文明的轮回中，这类文明是最脆弱、最短命的。而且，如果三体文明最后占有那个世界，我们也可以创造那样的生活。我是个小人物，如果能拯救一个自己爱上的遥远的美丽世界，那这一辈子至少没有白活。毫无疑问，你是有罪的。你是三体世界所有轮回的文明中最大的罪犯。但是，三体法律现在出现一个例外，你自由了。为什么？对你来说，活水烧掉真是一种微不足道的惩罚，那承载了你所有希望的地球。我要让你知道，你根本拯救不了它。我要让你活到它失去一切希望的那一天。好了，走吧。三体舰队统帅，我将请之陆端联席会议审议我的计划。舰队建成后立即起航，就向着那个方向。元首，在那样的接收频率上，即使方向的定位也不是太准确。这个线必须到。和满满鲜果感的纯真真酸奶一起探索三体世界，守护地球文明。它切完了船之后，船将要撞成什么样？它整体会产生什么样子的变形？刚开始的时候，我们都对这个很茫然。前期筹备的时候，考虑了还原小说中的这些所有场景。古筝行动是名场面，也是第一部小说中最重要的一个高潮点。想要获得观众的认可，就必须把这场戏给拍好了。2020年，我们原计划中去巴拿马采集这个现场的环境素材的这个计划都泡汤了。我们当时选址，我们要找了一条跟巴拿马宽度一样，包括植被要相似，从中国往南地区开始捋，四川，然后浙江，一步一步的往北捋，光找这条河找了2个多月。这一部分困难度就是在浙江去还原一个巴拿马的古筝行动。首先，它的气候、气温、植被这些都不太一样，而且我们要的又是那种很写实的这种画面。本着现实主义创作的方向，要把它尽量拍的真的是这个古筝行动的这个感觉。这个部分难度还是非常大的。还有一个难点就是，我们没有见过任何一个资料说船将要撞成什么样，散开之后会产生什么样子的金属应力变形，每一个变形都是不一样的。那么怎么去把它完成？就单这一集戏，我们开了20多天会。导演每天提一些他的设想、他的要求。就当200了，差2米，差2米。每一片都单独设计，每一片都不一样，没有办法用传统的电影美术的方式来完成。比如说玻璃钢，然后你还要保证安全。不是纯粹的钢体，因为它这个钢体又会扭曲变形。这在特效行业里面是叫钢体的动力学模拟。最后我们没有任何办法用真的。用钢把它压成片儿，然后窝成船形，然后用挤压机一片一片的挤，挤完了之后堆上去焊接，把它焊成一条船。我们确实用了特别多的技术手段。船的这个是什么尺度？我们要做很多测试。我们在这儿要把那个河的实际的这个距离给确认出来。他看到的画面不是完全往上撞。
有很多地形地貌方面的真实对位，我们靠地图和其他的各种各样的照片的资料去把它实现出来。所有的考虑都是基于可能存在的一种物理现象去做的设计。一共4个月的时间就在干这一件事。它出来的时间是多长呢？大概20分钟吧。它就是没有任何可以参考的东西，就是自己想办法，没有任何捷径可以走。